Rồi, cuộc đối đầu lớn đây, MCP với Agent Poison và Red. Bạn có cần dùng tất cả chúng, hay chỉ một vài? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Xin chào mọi người. Đối với những ai mới đến kênh, tên tôi là Rat. Tôi là kiến trúc sư giải pháp chính tại AWS. Vì vậy, những gì tôi chia sẻ đến từ các cuộc trò chuyện của tôi với khách hàng thực tế và các dự án trong thế giới thực. Chúng ta bắt đầu nào. Tôi sẽ điểm qua nhanh từng công nghệ, sau đó kết nối chúng lại, làm nổi bật sự khác biệt và tương đồng. Đầu tiên, hãy thảo luận về MCP. Hãy tưởng tượng bạn có một ứng dụng chạy mô hình ngôn ngữ lớn. Bạn có một tác nhân hoặc mã nào đó, và bạn hỏi ứng dụng này. Hãy xem xét đoạn mã cần kết nối với các công cụ bên ngoài, như weather.com hoặc các dịch vụ khác được cung cấp qua APAS, tương tự như các công cụ cung cấp thông tin giá khách sạn. Tác nhân hoặc mã này có thể truy cập các công cụ này để lấy giá khách sạn, chẳng hạn. Điều này đạt được như thế nào? Chà, mã này yêu cầu APA Orchestration. Điều này có nghĩa là APA sẽ có một URL, tiêu đề và tải trọng cụ thể. Mỗi công cụ sẽ có URL APA và định dạng tải trọng riêng biệt. Không có cơ chế nào cho việc khám phá động, tự nó. Do đó, giao thức ngữ cảnh mô hình, MCP, đã được phát triển để giải quyết vấn đề này. Với MCP, các tác nhân có một cách tiêu chuẩn hóa để giao tiếp với các công cụ khác nhau. Thay vì mã cần được tùy chỉnh cho từng dịch vụ, nó sử dụng một lệnh gọi MCP, cho phép một phương phát động cho các tác vụ như lấy giá khách sạn. Vậy thì, MCP Client này có thể kết nối với MCP Server này. Tất cả các kết nối tới Weather Tool và Hotel Price Tool đều được chuẩn hóa bởi server này, nên bạn không cần phải lo lắng về chúng. Tất cả những gì bạn cần làm là kết nối với MCP Server này, máy có thể chạy cục bộ trên laptop của bạn hoặc bên ngoài. Server sau đó kết nối tới các tool và lấy thông tin cho bạn. Điều này cung cấp một protocol chuẩn hóa để kết nối với nhiều tool. Khi bạn kết nối với server này, nó sẽ cho biết underlying tool làm gì và payload schemer cần mong đợi là gì. Điều này cho phép các hoạt động động. Ví dụ, tôi đang kết nối tới nhiều tool khác nhau, như Weather Tool, AWS Cost Server và Cost Analysis Resources. Tôi cũng truy cập được documentation và diagram mà không cần viết code. Tất cả những gì tôi làm là kết nối tới các MCP server này. Điều này rất dễ dàng. Nếu bạn muốn xem demo, tôi sẽ cung cấp link ở trên. Bạn có thể tìm thấy một demo chi tiết, từng bước ở đó, và bạn sẽ thấy nó dễ sử dụng như thế nào. Bây giờ, hãy xem xét một kịch bản. Bạn không cần định nghĩa API, payload hay các chi tiết khác. Được rồi, đây là giao tiếp từ agent đến các công cụ bên dưới. Nhưng nếu thay vì bạn hỏi ứng dụng này, một agent khác lại xử lý thì sao? Ví dụ, agent A có thể là một agent đặt vé, đang giao tiếp với agent B, chịu trách nhiệm truy xuất thời tiết và thông tin khác. Giao tiếp này sẽ hoạt động như thế nào? Về bản chất, điều này cũng liên quan đến các lệnh gọi API. Cách tiếp cận hiện tại cũng đưa ra thách thức tương tự. Bạn cần code tùy chỉnh riêng cho từng agent kết nối với những agent khác. Khi các agent tương tác với nhiều agent khác theo thời gian, điều này trở nên cực kỳ phức tạp. Code của bạn yêu cầu điều phối API riêng cho từng agent này. Đây là lý do đằng sau sự phát triển của A2A. A2A tương tự MCP, nhưng MCP thì là... Được rồi, chúng ta hãy nói về tương tác tác tử. Chúng ta có các tác tử, có thể giao tiếp với các công cụ bên dưới, hoặc thậm chí cơ sở dữ liệu cục bộ. Tương tác với công cụ là phổ biến nhất. Bạn cũng có thể kết nối các tác tử với các nguồn dữ liệu cục bộ. Bây giờ, về giao tiếp giữa các tác tử, hay A2A, đó là tác tử với tác tử. Nếu một tác tử cần kết nối với một công cụ, bạn không thể trực tiếp đạt được điều đó bằng A2A. Tác tử đó phải có máy khách và máy chủ MCP riêng để kết nối với các công cụ của riêng nó, đúng không? Tuy nhiên, với A2A, giao tiếp giữa các tác tử diễn ra thông qua một giao thức tiêu chuẩn. Ví dụ, tác tử này có thể sử dụng máy khách MCP để kết nối với máy chủ MCP của một tác tử khác, và hỏi những công cụ nào được hiển thị, khả năng là gì, và tải trọng là gì. Điều này tương tự như cách A2A hoạt động cho tương tác giữa các tác tử. Vì vậy, tác tử này sẽ kết nối với máy chủ A2A của tác tử B và hỏi, tác tử của bạn làm gì?
Được rồi, chúng ta hãy xem xét mô tả của nó. Tuy nhiên, nó không xử lý payload. Tôi đang trình bày mã tiêu chuẩn hóa cho giao tiếp giữa các agent. Đây là một giao thức tiêu chuẩn cho mọi agent. Nó kết nối với agent bằng thẻ agent và sau đó truy xuất các tác vụ và sự kiện. Nó cũng biết cách gửi một tác vụ và truy xuất trạng thái của nó, cùng với các chức năng khác. Vì vậy, A2A, hay giao tiếp giữa các agent, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám phá khả năng của agent. Điều này rất giống với cách agent khám phá khả năng của công cụ hoặc thông tin cơ sở dữ liệu bằng MCP. Điều này liên quan đến URL endpoint và cung cấp một phương pháp tiêu chuẩn để gửi tác vụ từ agent này sang agent khác. Hãy coi nó tương tự như việc gửi prompt. Bạn có thể nhận thông báo về trạng thái tác vụ. A2A cũng được thiết kế để bảo mật, mặc dù điều đó chưa được thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, trong khi MCP cũng cung cấp lược đồ payload, thì A2A hiện không cung cấp lược đồ payload. Bây giờ, chúng ta hãy thảo luận về RAG. RAG là viết tắt của Retrieval Augmented Generation. Bạn có thể có một cơ sở dữ liệu cục bộ chứa một số thông tin nhất định. Then you run those local database information through a embedding model. In this case, I'm showing Bedrock, which is hosting the models. So this embedding model will take all the information from local database and then create vectors and save them in a vector DB such as OpenSearch or Kendra. Then you, the user, can ask you a question, maybe exposed via API, hosted in API gateway, goes to the Lambda. However, instead of directly going to LLM, now your application code checks this vector database and says, hey, I have this question from the user. Do you have more information on this? And this Lambda code, or could be any other code, goes and searches this vector database, gets whatever related information it gets, and then adds it to the original question. So if the user asked a simple question, what is the information about 2025 Mercedes model, which LLM doesn't have yet, but your company has it. So you have that in the vector database. It gets all the information, sends it to the LLM. LLM massages, formats it, maybe it has some other information, adds it, and then generates the answer. That's why the name retrieve additional information, augment it as the context, and then generate the answer. So here comes the question. So this is RAG. So now you might say, hold on a second, Raj. We just learned that using MCP, you can also connect to the local databases. So why do I need to do this vector DB, all this embedding? Why can't this user ask the question directly here, and then using an MCP client, I just connect to these local databases directly? Well, there are some problems to that. Any of you who have worked in actual real-world projects in an enterprise setting, you know this thing. You don't want to give access to your databases directly. Why? If you give access to this MCP client, which is run by another team will come, another team will come, and then they will eat away the capacity from this database, not the size, but the input-output, the CPU capacity. This database is very precious. If a customer is buying something, looking up information, your application is using these databases, memory, CPU, and storage capacity. As soon as you give access to this database to other, that means they will start querying it, and that will take away capacity. Not only that, security is an issue. If you accidentally give a write access to this database, they can mess some data up. So with this RAG model, this embedding framework, you don't need to give access to this database. Instead, you can give access to just the vector DB, which is not being used to serve production traffic directly. And this also isolates the local database changes from outside. So if you go and change a schema of the database, these applications don't need to know about it or not get impacted by it, because they shouldn't have access to this database. They can access this vector database, which does not get impacted by your schema change because everything is saved by vector. If they want to do this search, they don't even need to change the code. And RAG actually indexed the data, right? So basically, when you run this through Bedrock embedding model, it actually indexes it. So depending on the search, it can use those indexes. And I'm just showing this with one database. It is possible there could be other database or even like regular documents which you can also feed
through this Bedrock embedding model, and all that could be stored in the one vector database. And you don't do this real time. However, this vector database needs to be updated in case more information has been added. So every night you can run a batch to run this embedding model and save this in VectorDB. So this kind of answers the question that why the MCPs for most cases should not go to these local databases directly, especially if this local database is used by an application actual production transaction. Okay, so what is the solution? Okay, this is the cool part. Like I showed you, there are different tools for different functionalities. We also have a tool for Bedrock knowledge base. So you can have a MCP client using MCP protocol with MCP server connect to this knowledge base directly. So in this case, the embedding is happening. Okay, so every night you can keep doing the embedding, nothing changes. But if you want, you can use this MCP client to connect to this vector database, and your user can ask this question directly to this application hosting the LLM, right? So that is one way. If this agent needs to connect to other agents, you could do this using A2A. There are some consideration, okay? So this path, right, the traditional RAG will be faster because there is some additional back and forth with this, right? When MCP client talks to MCP server, asks for, hey, what do you do? What is the schema, etc., etc. So it needs to go through all that. Whereas with this path, everything is embedded into the code. Drawback is you need to maintain this code, but the pro is it is faster. Whereas here, the pro is it is all dynamic. If you have another knowledge base, it can go connect with that, right? All that stuff dynamically. But the disadvantage is a little bit of more latency sensitive. So ideal use case, if you have multiple other tools connected, right? So maybe this agent is connected to tool A, tool B, weather tool, hotel price tool, some other tool, and you are just want to use this knowledge base as one of these tools to orchestrate everything together, then this solution is ideal. However, if all you are doing is answering question related to the specific company information, so whatever is in this vector DB, maybe if you are an automotive company, you want to, the users will ask questions about new models or the cars and etc., then the RAG will suffice and it will be more than enough. Hopefully this was useful. If this was, click the like button, smash it if that's something you are into. That's it for this one. I'll see you guys and girls in the next one. Bye.